Right. I think sharing is okay. Yes, I think you know about that. There are three delivery models are there. Those models are the SaaS model, PaaS model, IaaS model. SaaS model is nothing but the software as a service. PaaS model is nothing but the platform as a service. IaaS means that infrastructure as a service. Okay, what are the services they provide it? Okay, briefly I want to say that software as a service. Software as a service gives the capability to use applications simplified by the service provider in a cloud infrastructure. It means that whatever the services, whatever the softwares are needed for us, okay, they will provide those softwares, okay, in their system, in their cloud. By using our thin client, we can access by using our thin client by using our thin client we can access that cloud. Okay, and those softwares are available in that cloud. Okay, we need to pay some money for that purpose. Okay, that is about the software as a services. Yeah, basically that is the brief idea about that software as a service, right? The applications are accessible from various client devices through a thin client interface such as web browser. Okay, example, web based emails. Okay, emails are also it is a way our emails are stored into the cloud only. Okay, we can access those emails by using our thin client systems. Okay, thin client system is nothing but the whatever we are using, that is the thin client systems. You can access the emails from our mobiles also. Okay, so that is the one application in the software as a service. Next, the user does not manage or control underlying cloud infrastructure, including network, servers, operating system, storage, or even individual application capabilities, with the possible exception of limited user-specific application configuration settings. It means that the user is not possible to alter the infrastructure of the cloud. Okay, operating system also he can't alter the operating system, he can't alter the storage systems, whatever it is there, but just he can use it, that's only. Okay, the cloud admin only changes all these things. Next, services offered include enterprise service such as workflow management, groupware, and collaborative supply chain communications, digital signature, customer relationship management (CRM), desktop softwares, financial management, and like that, and like search web 2.0 applications such as metadata management, social networking, nothing but the Facebook, like that, blogs, wiki services, and portal services. These are the services offered by the software as a service. And the SaaS is not suitable for applications that require real-time responses, or those for which data is not allowed to be hosted externally. Okay, it is not possible to inject our data, okay, into that cloud. Okay, whatever you want to, first we need to give that data to the cloud manager. Okay, then he will operate that things. The most likely candidate for SaaS are applications for many competitors use the same product, such as email. Periodically, there is a significant peak in demand, such as billing and payrolls. అంటే జనరల్గా మన బిల్లింగ్ పేరోల్స్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ 31st ఆర్ ఫస్ట్న జాయిన్ చేస్తాం, ఫస్ట్న పేరోల్ చేస్తాము, బిల్స్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. ఆ పేరోల్ సిస్టమ్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో బిజీగా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, there is a need for web or mobile access, such as mobile sales management software. Next, there is only one short-term need, such as collaborative software for a project. Okay, these are the services provided by the SaaS, and in these four applications. Okay, whatever you said that these four applications is not suitable for the SaaS. Okay, because the payroll system we are using the payroll system at a month ending only, that is very busy. Okay,
like that. Next, platform as a service gives the capability to deploy customer created or a consumer or customer created or acquired applications using programming languages and tools supported by the provider. The user does not manage or control underlying cloud infrastructure, including network, server, operating system, or storage. Okay, the user has control over the deployed applications and possibly over the application hosting environment configurations. Such as services include session management, device integration, sandboxes, instrumentation and testing, contents management, knowledge management, and a universal description, discovery, and integration. A platform independent extensible markup language. Okay, మనకి XMLs యూజ్ చేస్తాం కదా అవి. Registry providing a mechanism to register and local web service applications. Okay, these are the provided by the platform as a services. Okay, in platform as a service also we cannot modify the infrastructure. Right, next, PaaS. PaaS is not particularly useful when application must be portable, when proprietary programming languages are used, or when the original hardware or software must be customized to improve the performance of an application. ఇప్పుడు మనకు ఒరిజినల్గా మన సాఫ్ట్వేర్ మన హార్డ్వేర్ ఉంటేనే కొన్ని అప్లికేషన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. అలాంటి వాటిని ఇక్కడ యూజ్ చేయకూడదు. ద మేజర్ పాస్ అప్లికేషన్స్ ఏరియాస్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ వేర్ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ అండ్ యూజర్స్ కొలాబరేటివ్ అండ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ సర్వీసెస్ షుడ్ బి automated. Next, infrastructure as a service. It is the capable of to provide provision processing, storage, networks, and other fundamental computing resources. The consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and applications. Okay, infrastructure as a servicesలో మనకి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలో మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కావాలో వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్, ఏ అప్లికేషన్ రన్ చేయాలని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో. నెక్స్ట్, the consumer does not manage cloud infrastructure but has control over operating system or storage, deployed applications, and possibly limited control of some networking components such as host firewalls. ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు అండి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా అప్లికేషన్ కావాలంటే అప్లికేషన్ని మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, కొన్ని నెట్వర్కింగ్ కాంపోనెంట్స్ చేంజ్ చేయాలని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అంటే ఫైర్వాల్ లాంటివి ఏమన్నా. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్లోను ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్లో చేయడం లేదు, కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్లో చేయొచ్చు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఇవే కదా మనకి, నెట్వర్కింగ్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఓకేనా, సమ్ రీసోర్సెస్. ఓకే, ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఫైర్ వాల్స్ అన్నీ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్. సర్వీసెస్ ఆఫర్డ్ బై ద డెలివరీ మోడల్ ఇంక్లూడ్ సర్వర్ హోస్టింగ్, వెబ్ సర్వర్స్, స్టోరేజ్, కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, వర్చువల్ ఇన్స్టాన్సెస్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ అండ్ బ్యాండ్ విత్ ప్రొవిజనింగ్. ఇంకా ఇవన్నీ మనకి సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ కుడ్ కంప్యూటింగ్ డెలివరీ మోడల్ హ్యాజ్ ఏ number of characteristics such as the fact that the resources are distributed and support dynamic scaling. It is based on a utility pricing model and variable cost, and the hardware is sharing among multiple users. This cloud computation model is particularly useful when the demand is volatile and a new business needs computing resources and does not want to invest in a computing infrastructure, or when organization is expanding rapidly. అంటే మీకు ఏమన్నా ఎప్పుడు ఇది మనకి యూస్ఫుల్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అనేది, మీరు న్యూ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఏం సిస్టమ్స్ లేవనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ద క్లౌడ్. ఓకే, బిగినింగ్లో అంటే మనం స్టార్టింగ్ బిజినెస్ చేసేప్పుడు అది ఎలా వెళ్తుందో తెలియదు. సో మనం అన్ని బై చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయడం అన్న సిస్టమ్స్ తీసుకొచ్చి మనం సర్వీసెస్ని క్లౌడ్లో యూజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, రెంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది, అంటే తక్కువ కాస్ట్లో మనకు అయిపోతుంది ఇది. వన్స్ మన బిజినెస్ సెటిల్ అయింది, ఓకే, దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం, ఓకే, వీ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ బిజినెస్ అన్నప్పుడు మనం వీ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ ఓన్ సిస్టమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే డిమాండ్, అంటే కొన్ని రోజులేమో ఎక్కువ డిమాండ్, కొన్ని రోజులేమో ఎక్కువ సిస్టమ్ అవసరం అవుతుంటాయి, కొన్ని రోజులేమో తక్కువ సిస్టమ్స్ అవసరం అవుతూ ఉన్నాయి అనుకోండి. అలాంటి కేసెస్లో కూడా ఏంటంటే మనం కొన్ని సిస్టమ్స్ ఫిక్స్డ్ చేసేసుకుని రిమైనింగ్ వాటి కోసం ఏం చేస్తాం, క్లౌడ్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో కొన్ని రోజులు యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ కొన్ని రోజులకే రెంట్ పే చేస్తే సరిపోతుంది మనం చేయకుండా ఉంటే. ఇవి మనకి జనరల్గా ఉండే
ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ అండి. రైట్. నెక్స్ట్, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ నెససరీ టు సపోర్ట్ ద 3 delivery models. Okay, first one, service management and provisioning, including virtualization, service provisioning, call center. Next, operations management, system management, quality of service, QoS, quality of service management, billing and accounting, asset management. Okay, and backups and technical supports like this. They will provide those services. Next one, the security management, including ID and authorization, certification and accreditations, institution preventions, institution detections, intrusion prevention, virus protection, cryptography, physical security, incident response. నెక్స్ట్, యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఆడిట్ అండ్ ట్రయల్స్ అండ్ ఫైర్వాల్స్. ఇవన్నీ మనకు కూడా ఈ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఇంట్రూజన్ ఎవరన్నా వస్తారంటే, ఇంట్రూడర్ అంటే హ్యాకర్ ఏమన్నా వస్తాడేమో, వస్తే డిటెక్ట్ చేయటము, రాకుండా ప్రివెంట్ చేయటము. అలాగే వైరస్లు ఏమైనా వస్తే కనుక వాటి నుంచి మన డేటాను ప్రొటెక్ట్ చేయటము. ఇలా కొన్ని అంటే క్రిప్టోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, సిస్టమ్కి మన ఫిజికల్గా సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఎవరైనా తీసుకుపోతారు, మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు. అక్కడ ఉండేది కాదు సిస్టమ్. కానీ ఫైర్ వాల్ని, అలాగే డేటాను యాక్సెస్ చేసుకోవడం, నెక్స్ట్ డేటా ఆడిట్ చేయటము. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళే సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్, కస్టమర్ సర్వీసెస్ సచ్ యాజ్ కస్టమర్ అసిస్టెన్స్ అండ్ ఆన్లైన్ హెల్ప్, సబ్స్క్రిప్షన్స్, బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్, రిపోర్టింగ్, కస్టమర్ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ పర్సనలైజేషన్స్. నెక్స్ట్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా మేనేజ్మెంట్ అండ్ development. This list shows that a service-oriented architecture involves multiple subsystems and complex interactions among these subsystems. Next, first, ethical issues in cloud computing. What are the ethical issues in cloud computing? Cloud computing is based on a paradigm shift with profound implications for computing ethics. ఈ షిఫ్ట్లో ఏముంటుందంటే, the control is relinquished to third-party services. Okay, the data is stored on multiple sites administered by several organizations and multiple services interoperate across the network. ఓకే, ఈ షిఫ్ట్లో మనకి ఏంటంటే మనకి థర్డ్ పార్టీ సర్వీసెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. అలాగే మల్టిపుల్ సైట్స్లో మన డేటా ఉంటుంది. మల్టిపుల్ సైట్స్ అంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ అన్నట్టు అండి ఇక్కడ. రైట్. అలాగే మన ఇంటరాపరేట్ అక్రాస్ ద నెట్వర్క్ సర్వీసెస్, మనం ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర సర్వీసెస్ తీసుకోవచ్చు. అంటే వేరే దగ్గర ఉన్న సర్వీసెస్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్, డేటా కరప్షన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సర్వీస్ అన్అవైలబిలిటీ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది రిస్క్ రిలేటెడ్ టు relinquishing the control to third-party services whenever a problem occurs. It is difficult to identify the source and the entity causing it. A system can span the boundaries of multiple organizations and cross security borders, a process called departmentalization. As a result of departmentalization, not only the border of the organization's IT infrastructure blurs, also border of the accountability becomes less clear. The complex structure of cloud services can make it difficult to determine who is responsible in case something undesirable happens. అంటే మనకి అన్డిజరబుల్ హ్యాపెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకుంటారు. In a complex chain of events or systems, many entities contribute to an action with undesirable consequences. Next, some of them have the opportunity to prevent these consequences, and therefore no one can be held responsible. Then so-called problem of many hands. Okay, some more ethical issues. Any ethical issues అండి. Okay, ubiquitous and unlimited data sharing and storage among organizations test the self-determination of information, the right or ability of individuals to exercise personal control over the collections. Next, use and disclosure of their personal data by others. Next, confidence and trust in today's evolving information society. Next, identity, fraud and
theft are made possible by unauthorized access to personal data in circulations. New forms of dissemination through social networks, which could also pose a danger to cloud computing. Cloud service providers have already collected petabytes of sensitive personal information stored in data centers around the world. The acceptance of cloud computing, therefore, will be determined by privacy issues addressed by these companies and the countries where the data centers are located. Privacy is affected by cultural differences, though some favor privacy, other cultural emphasis community, leads to an ubiquitous attitude toward privacy on the internet, which is a global system. అంటే మనకి ప్రైవసీ అవన్నీ కూడా ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే మనకి క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ద సర్వీసెస్ లైక్ దట్. రైట్. మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఫేస్డ్ బై క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. వాట్ ఆర్ ద challenges faced by the cloud computing? Okay, first one is the cloud computing inherits some of the challenges of parallel and distributing computing discussed in at the same time. It faces major challenges of its own only. Right. The three cloud delivery models అంటే infrastructure as a service, software as a service, platform as a service, ఈ models. The three cloud delivery models, but in all cases the difficulties are created by the very nature of utility computing, which is based on resource sharing and resource virtualization, and requires a different trust model than the ubiquitous user-centric model we have been accustomed to for a very long time. Security gaining the trust of a large user base is critical for the future of cloud computing. It is unrealistic to expect that a public cloud will provide a suitable environment for all applications. Okay, security gaining the trust of a large user base is critical for the future of the cloud computing. అంటే లార్జ్ యూజర్స్ అంటే ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీని చేయటం కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందండి. ఓకే, అంటే మన దగ్గర సపోజ్ మన దగ్గర మన క్లాస్లో 60 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మన వ్యూ వేరుగా ఉంటుంది. అదే 100 మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకునే కంట్రోలింగ్ వేరుగా ఉంటుంది. అలా యూజర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూరిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కూడా కొంచెం ట్రబుల్ ఇస్తుంది, కానీ మనం చేయాలి అది. నెక్స్ట్, హైలీ సెన్సిటివ్ అప్లికేషన్స్ రిలేటెడ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ అదర్స్ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ బీ హోస్టెడ్ బై ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. ఇంకా ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ మనకి హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్స్ అవి చేస్తుంటారు. అంటే ఒక పేషెంట్ డేటా అంతా కూడా దానిలో ప్లేస్ చేస్తుంటారు. అంటే జనరల్గా ఫారిన్లో జరుగుతుంటుంది. మన ఇండియాలో కూడా కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మీ డేటా ఉంటుందండి. మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా ప్లేస్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య, ఒక 5-6 ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి. మీ ఆధార్ నెంబర్ ఇస్తే కనుక ఆ డేటా అంతా కూడా క్లౌడ్లో ప్లేస్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీరు హాస్పిటల్కి వస్తే కనుక మీ డేటా డాక్టర్కి విజిబుల్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది. మెనీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ విల్ ప్రాబబుల్లీ స్టిల్ బీ కన్ఫర్మ్డ్ టు ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. సమ్ అప్లికేషన్స్ మే బి బెస్ట్ సర్వ్డ్ బై హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ సెటప్. కొన్ని అప్లికేషన్స్కి హైబ్రిడ్ సెటప్ కూడా అవసరం అవుతున్నది, సూటబుల్ అవుతుంది. సచ్ అప్లికేషన్స్ క్లౌడ్ కీప్ సెన్సిటివ్ డేటా ఆన్ ఏ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అండ్ యూజ్ ఏ పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఫర్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాసెసింగ్. అంటే మన డేటా ప్రైవేట్ డేటా అనుకోండి, యాక్సెస్ చేసుకునే వాళ్ళని పబ్లిక్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఉన్నప్పుడు హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, రీసోర్స్ అలొకేషన్స్, అలాగే మెయింటెనెన్స్, వర్చువలైజేషన్, డేటా ఇంటెన్సివ్, డేటా స్టోరేజ్ గురించి చెప్పాలి, కాన్ఫిడెన్స్ గురించి చెప్పాలి, ట్రస్ట్, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్, బెస్ట్ సర్వీసెస్, డేటా ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ డీక్రిప్షన్ చేయాలి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే. నెక్స్ట్, స్పెషల్ అటెన్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మెయింటైనింగ్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇవే. నెక్స్ట్, క్లౌడ్ వనరబిలిటీస్. Clouds are affected by malicious attacks and failures of the infrastructure, that is power failures. అంటే జనరల్గా క్లౌడ్సే కాదు, ఎక్కడైనా సరే డేటా ఒక నెట్వర్క్లో పాస్ అవుతుందంటే కనుక మ్యాలిషియస్ అటాక్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి.
అదే క్లౌడ్కి కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి, క్లౌడ్లో కూడా జరుగుతుంది. ఎక్కడైతే నెట్వర్క్ యూజ్ చేస్తామో అక్కడ ఖచ్చితంగా మ్యాలిషియస్ అటాక్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లు అంటే క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం కదా, క్లౌడ్స్ ఉండే వాటిని. ఈ డేటా సెంటర్స్లో పవర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు. మనకులాగా మన ఇంట్లో సిస్టమ్ ఉంటే కనుక ఎలా జరుగుతాయో, ఒక నెట్వర్క్ కేబుల్ ప్రాబ్లం రావచ్చు, పవర్ ఫెయిల్యూర్ రావచ్చు. ఇలాంటివి జరగడానికి వనరబిలిటీస్ అంటే ఛాన్సెస్, అవకాశాలు. క్లౌడ్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై మ్యాలిషియస్ అటాక్స్ అండ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ ఫెయిల్యూర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే పవర్ ఫెయిల్యూర్. నెక్స్ట్ such events can affect internet domain name servers and prevent access to a cloud or can directly affect the clouds. For example, an attack at Akamai on June 15, 2004 caused a domain name outage and a major blackout that affected Google, Yahoo and many other sites. Okay, ఇది 2004 జూన్ 15 జరిగింది. Okay, right. Next, in May 2009, Google was the target of a series denial of service attacks that took down services such as Google News and Gmail for several days. మనకి 2009లో మేలో కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే కేబుల్ కట్ చేయటం ఇలా జరుగుతుంది. డెనైల్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వల్ల గూగుల్ న్యూస్, జీమెయిల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయింది కొన్ని రోజులు. Lightning caused a prolonged downtime at Amazon on June 29 and 30, 2012. The AWS could in the eastern region of the United States, which consists of 10 data centers across 4 availability zones, was initially troubled by utility power fluctuations, probably caused by an electrical storm. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అమెజాన్లో కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్లో కూడా కొన్ని ఏరియాలో రీజన్స్, కొన్ని డేటా సెంటర్స్లో పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ రావటం వల్ల మనకి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయారు. ఈ పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ రావటం వల్ల ఒక్కొక్కసారి ఏం జరగచ్చు అంటే మనకి ఈ అప్ అండ్ డౌన్స్ రావటం వల్ల సర్వర్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా, డౌన్ అవటం సంగతి తర్వాత మనకి అది ఫెయిల్ అవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అప్ అండ్ డౌన్స్ వస్తుంది, హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్స్ కూడా జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది పవర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల. రైట్, నెక్స్ట్ in June 29th, 2012, storm on the eastern coast took down some Virginia-based Amazon facilities and affected companies using system exclusively in this region. ఓకే, ఇంకొక డేట్ June 29, 2012 కూడా మనకి ఇలా తుఫాన్, స్టామ్ అంటే అదే తుఫాన్ లాంటిది. ఓకే, కొన్ని సర్వీసెస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయలేకపోయాం పర్టికులర్ రీజియన్లో. ఓకే, రైట్. Instagram, a photo sharing service, was one of the victims of this outrage according to some website ఇచ్చారు మనకి అది. నెక్స్ట్, the recovery from the failure took a very long time and exposed a range of problems. అంటే రికవరీ తీసుకున్న తర్వాత రికవరీ తీసుకోవడం కూడా కొంచెం టైం తీసుకునిద్దండి. ఇవన్నీ చేయడానికి, రికవరీ చేయడానికి కొంచెం టైం పట్టింది. రికవరీ అయిన తర్వాత ఏంటంటే జనరల్గా అవైలబిలిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఒకేసారి అందరూ యూసేజ్ కూడా పెరిగిపోతుంది. దానికి కూడా మనకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కష్టం అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మనకు ట్రాఫిక్, సింపుల్ థింగ్, ఒక ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. నార్మల్గా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా వెళ్ళిపోయారనుకోండి, ఫ్లో ఒక లెవెల్లో ఉంటుంది. అలాగే సిగ్నల్ పడింది అనుకోండి, అక్కడి నుంచి ఫ్లో ఏమైంది, సిగ్నల్ పడితే ఎక్కువ అయిపోద్ది ఫ్లో. ఒకేసారి అందరూ ఆగిపోతారు, ఒకేసారి అందరూ బయలుదేరుతూ ఉంటారు అనమాట. అట్లాగే మనకి సర్వీసెస్ ఆగిపోయాయి, ఇంటరప్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సర్వీస్ రెజ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఒకేసారి అందరూ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మన సర్వర్స్ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే అటెంప్ట్స్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్, the booting process were faulty and extended the time to restart EC2. EC2 means that elastic computing and elastic block storage services. అంటే మన బూటింగ్ ప్రాసెస్ అంటే సిస్టమ్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవ్వాలి కదా, పవర్ ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు అది బూటింగ్ జరుగుతూ అంటాం కదా మనం. ఓకే, ఆ బూటింగ్ జరగడానికి కూడా కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఏ సిమిలర్ బగ్ ఎఫెక్టెడ్ the recovery process of the relational database service. Okay, this event brought to light hidden problems that occur only under special circumstances. Next, cloud computing at Amazon. Okay, మన అమెజాన్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, చూడండి.
Amazon introduced a computing platform that has changed the face of computing in the last decade. Okay, first, it installed a powerful computing infrastructure to sustain its core business, e-commerce, selling a variety of goods ranging from books and CDs to uh, government food and home applications like that, home appliances. Then Amazon discovered that this infrastructure could be further extended to provide affordable and easy to use resources for enterprise computing as well as computing for the masses. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కొత్త సర్వీస్ రావాలి అంటే కనుక మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసినప్పుడే న్యూ సర్వీసెస్ విల్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్, అంతే కదా. అమెజాన్ వాళ్ళకి వెబ్సైట్ ఉంది, మామూలుగా ఈ బిజినెస్ చేసే వెబ్సైట్. ఆ డేటా ప్లేస్ చేయటము అంటే బిగినింగ్లో ఏంటంటే అన్ని ఎక్కువ ఐటమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసేవాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు పర్టికులర్గా కొన్ని ఐటమ్సే స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ఎలక్ట్రికల్ గూడ్స్, అది ఎలక్ట్రానిక్స్ ఐటమ్స్ ఇలాంటివి స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేశారు, ఆ బిజినెస్ని మన గ్రాసరీలోకి దించేశారు. అంటే లైక్ కిరాణా, నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, ఇంకా ప్రతి దాంట్లోకి వచ్చేసారు. బుక్స్, సీడీస్ ఇలా సెల్ చేయటం. అంటే డేటా ఎక్కువైపోతుంది. డేటా ఎక్కువైనప్పుడు వాళ్ళకి ఉన్న సిస్టమ్స్ సరిపోవట్లేదు. అప్పుడు దే వాంట్ స్టార్ట్ యాజ్ ఎ క్లౌడ్. ఓకే, అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే ఈ కామర్స్ బిజినెస్. ఓకే, ఈ కామర్స్ బిజినెస్ అంటే అదే వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ని ఈ కామర్స్ బిజినెస్ అంటాం కదా. ఆ బిజినెస్కి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ సఫిషియెంట్ ఫర్ దట్ వన్. అండ్ అమెజాన్ ఫస్ట్లో ఈ బిగినింగ్లో ఏంటి, కొన్ని కంట్రీస్లోనే ఉండేది, తర్వాత చాలా కంట్రీస్కి ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసారు. అప్పుడు మనకి డేటా అనేది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది కదా. అది రైట్, ప్రతి కంట్రీలోనూ అన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టి మెయింటైన్ చేయడం కష్టం వాళ్ళకి. అందుకని వాళ్ళు క్లౌడ్ని స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళే, ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్. In mid-2000, Amazon introduced Amazon Web Services based on the infrastructure as a service delivery model. వాళ్ళు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన బిగినింగ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ ఉన్నట్టే, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ డెలివరీ మోడల్. ఇన్ దిస్ మోడల్ ద క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆఫర్స్ అన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ consisting of compute and storage servers interconnected by high-speed networks and support a set of services to access these resources. An application developer is responsible for installing applications on a platform on his or choice and managing the resources provided by Amazon. ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే మనకు అలాంటి సిస్టమ్, మనకు కావాల్సిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మనకు కావాల్సిన ర్యాము, మనకు కావాల్సిన స్టోరేజ్తో మనకు సిస్టమ్ ఇస్తారు. ఇంకా మీరు ఏ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్లో మాత్రమే. అదే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అనుకోండి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ని పెడితే ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం లేదు, పర్టికులర్గా వాళ్ళు మన సర్వీస్ అడగాలి, ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. రైట్. ఓకే, కమింగ్ టు ద అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. Amazon Web Services was the first provider of cloud computing. It announced a limited public beta release of its Elastic computing platform called EC2 in August 2006. ఓకే, ఆగస్ట్ 2006లో వీళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ అని. ఎలాస్టిక్ క్లౌడ్ అంటే మనకి సర్వీసెస్ ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ, తక్కువ కావాలంటే తక్కువ, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని తీసుకోవచ్చు, దాన్ని ఎలాస్టిక్ అంటాం, ఎలాస్టిక్ కంప్యూటింగ్ ప్లాట్ఫామ్. నెక్స్ట్, ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ సర్వీసెస్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ వయా ద మేనేజ్మెంట్ కాన్సోల్. నెక్స్ట్, ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ EC2 ఈజ్ ఏ వెబ్ సర్వీస్ with a simple interface for launching instances of an application under several operating systems such as several Linux distributors, Microsoft Windows Server 2003 and 2008, Open Solaris, FreeBSD and NetBSD, ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకే, ఇవేవైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాం. అట్ ద బిగినింగ్లో ఇన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. an instance is created either from a predefined Amazon machine image digitally signed and stored in S3 or from a user defined image. Okay, right. ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేశారు, అమెజాన్ మెషిన్ ఇమేజ్ అని. ఓకే, రైట్. ద ఇమేజ్ ఇంక్లూడ్స్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ద రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ద లైబ్రరీస్ అండ్ ద అప్లికేషన్ డిజైర్డ్ బై ద యూజర్. అంటే ద ఇమేజ్లో ఏముంటాయి అంటే the image includes the operating system, the runtime environment, the libraries and the application desired by the user. Next, Amazon
machine images create an exact copy of the original image but without configuration dependent information such as host name or MAC addresses. జనరల్గా మనకి ఫిజికల్గా ఉంటే కనుక మ్యాక్ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, హోస్ట్ నేమ్ పెడతాం కదా, ఎక్సెప్ట్ దట్ మిగతావన్నీ కూడా ఉంటాయి దీని ఇమేజ్లో అని చెప్పారు. రైట్, ఏ యూజర్ కెన్ లాంచ్ an instance from an existing Amazon machine image and terminate an instance. ఇక లాంచ్ చేయొచ్చు, మళ్ళీ అలాగే టెర్మినేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్. ఆ ఏఎంఐ ఇన్స్టెన్స్ని మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు, స్టాప్ చేయొచ్చు. యూజర్ మనము అంటే యూజర్ కెన్ స్టార్ట్ ఇట్ అండ్ స్టాప్ ఇట్. నెక్స్ట్, an user can create a new image also. Next, an user adds tags to identify an image and a user reboot an instance. Okay, మొత్తం ఈ 5 operations user can do these all 5 operations. Right, next, EC2 allows the import of virtual machine image from the user environment to an instance through a facility called VM import. VM means that virtual machine అండి, మన వర్చువల్ మిషన్ని ప్లేస్ చేసుకుంటాం అక్కడ. ఓకే, రైట్. ఇట్ ఆల్సో ఆటోమేటికల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ ద ఇన్కమింగ్ అప్లికేషన్ ట్రాఫిక్ అమాంగ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ యూజింగ్ ద ఎలాస్టిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫెసిలిటీ. EC2 associates an elastic IP address with an account. This mechanism allows a user to mask the failure of an instance and remap a public IP address to any instance of the account without the need to interact with the software support team. Next, simple storage. S3 means that simple storage system అండి. S3 is a storage service designed to store large objects. It supports a minimal set of functions. ఏమేమి ఫంక్షన్స్ సపోర్ట్ చేస్తుందంటే రైట్ ఫంక్షన్, రీడ్ ఫంక్షన్, డిలీట్ ఫంక్షన్స్ మనకి అలౌ చేస్తాయి S3లో. S3 allows an application to handle an unlimited number of objects ranging in size from 1 byte to 5 terabytes. 1 byte నుంచి 5 terabytes వరకు హ్యాండిల్ చేయగలదు. An object is stored in a bucket and retrieved via a unique developer assigned key. ఇంకా బకెట్లో స్టోర్ అవుతుంది డేటా, ఆ కీని యూజ్ చేసుకుని మనం బకెట్లో నుంచి డేటాను తీసుకుంటాం. హ్యాష్ ఫంక్షన్ దగ్గర చెప్పాడు మనకి. చూడండి ఇక్కడ క్లౌడ్ వాచ్, EC2. ఓకే, నెక్స్ట్ SQS సింపుల్ క్యూ సర్వీసెస్. EC2లో ఏముంటుంది, మనం ఏమేమి పెట్టచ్చు అన్నాము, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైనెక్స్, డీబియాన్, ఫెడోరా, ఓపెన్ సోలారిసిస్, ఓపెన్ సోర్స్, రెడ్ హ్యాట్, ఇవన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అండి EC2. నెక్స్ట్ SQS సింపుల్ క్యూ సర్వీసెస్, మీరు పంపించేవన్నీ కూడా క్యూ సర్వీసెస్లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, ఆటో స్కేలింగ్, AWS మేనేజ్మెంట్ కాన్సోల్. అంటే AWS మేనేజ్మెంట్ కాన్సోల్ ఏమేమి జరుగుతాయి అంటే ఇవన్నీ జరుగుతాయి అని చెప్పారు. రైట్, ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ ఏమైనా పెడితే కనుక అవి గ్లోబల్ నేమ్స్గా పెడుతూ ఉంటాం. ఇక అందరికీ యాక్సెస్ అవ్వాలి కదా. రైట్, ద ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ ఆర్ గ్లోబల్. Authentication mechanisms ensure that data is kept secure. Objects can be made public and rights can be granted to other users. S3 supports put, get and delete primitives to manipulate objects but does not support primitive to copy, rename or move. మీరు పుట్ చేయొచ్చు, గెట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, కానీ మీరు కాపీ చేయలేరు, రీనేమ్ చేయలేరు, మూవ్ చేయలేరు. ఓకే, ఫ్రమ్ వన్ బకెట్ టు అనదర్ బకెట్ ఇవన్నీ చేయలేము. ఓకే, ఏం చేయలేము, కాపీ, రీనేమ్ చేయలేము, కాపీ చేయలేము, మూవ్ చేయలేము, ఫ్రమ్ వన్ బకెట్ టు అనదర్ బకెట్. కావాలంటే మీరు పుట్ చేయొచ్చు, గెట్ చేయొచ్చు, అలాగే డిలీట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, అపెండింగ్ టు an ఆబ్జెక్ట్ రిక్వైర్స్ ఏ రీడ్ ఫాలోడ్ బై ఏ రైట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, అపెండింగ్ టు ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఏమైనా అపెండ్ చేయాలంటే కనుక రీడ్ ఫాలోడ్ బై రైట్ ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఫస్ట్ రీడ్ చేసి తర్వాత అపెండ్ చేయాలన్నట్టు. అది అవునా కాదా, కరెక్ట్గా ఉందా లేదా మనం అపెండ్ చేయాలనుకున్నది. నెక్స్ట్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్. Elastic Block Store EBS. This EBS provides persistent block level storage volumes for use with Amazon EC2 instances.
right? A volume appears to an application as a raw, unformatted, and a reliable physical disk. The size of the storage volumes ranges from 1 gigabyte to 1 terabyte. Next, the volumes are grouped together in availability zones and are automatically replicated in each zone. An EC2 instance may mount multiple volumes, but a volume cannot be shared among multiple instances. Next, the EBS supports the creation of snapshots of the volumes attached to an instance and then uses them to restart an instance. The storage strategy provided by EBS is suitable for database applications, file systems, and applications using raw data services. Next, Simple DB, Simple Database. Simple DB is a non-relational data store that allows developers to store and query data items via web services request. Simple DB is a non-relational data store. మామూలుగా రిలేషనల్ డేటా స్టోర్ అంటే ఆర్డీబీఎంఎస్ అది వేరు కదా, ఎస్క్యూఎల్ అవి. ఇదేంటంటే నాన్ రిలేషనల్, అంటే డేటా అనేది టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. రిలేషనల్ డేటాబేస్లో అనేది డేటా అనేది కంపల్సరీగా టేబుల్ ఫార్మేట్లో ఉండాలి. ఓకే, ఈజ్ a non-relational data store that allows developers to store and query data items via web service request. It supports store and query functions traditionally provided only by relational databases. SimpleDB creates multiple geographical distributed copies and each data item and supports high performance web applications. At the same time, it automatically manages infrastructure provisioning, hardware and software maintenance, replication and indexing of data items, and performance tuning. Next, Simple Query Services. Next service is the Simple Query Services, short from SQS, is a hosted message queue. SQS is a system for supporting automated workflows. It allows multiple Amazon EC2 instances to coordinate their activities by sending and receiving SQS messages. Any computer connected to the internet can add or read messages without any installed software or special firewall configuration. Next, CloudWatch. CloudWatch is a monitoring infrastructure used by application developer, users, and system administrators to collect and track metrics important for optimizing the performance of applications and for increasing the efficiency of resource utilization. Without installing any software, a user can monitor approximately a dozen pre-selected metrics and then view graphs and statistics for these metrics. అంటే క్లౌడ్ వాచ్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్, విపిసి అంటాం. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. Virtual private cloud provides a bridge between the existing IT infrastructure of an organization and the AWS cloud. The existing infrastructure is connected via virtual private network to a set of isolated AWS compute resources. Okay, VPC allows existing management capabilities such as security services, firewall, and intrusion detection system to operate seamlessly within the cloud. Okay, next, auto scaling. Auto scaling exploits cloud elasticity and provides automatic scaling of EC2 instances. The service supports grouping of instances, monitoring of the instances in a group, and defining triggers and pairs of CloudWatch alarms and policies, which allow the size of the group to be scaled up or down. Typically, a maximum, a minimum, and a regular size for the group are specified. An auto-scaling group consists of a set of instances described in a static fashion by launch configuration. Auto-scaling అనేది the Amazon Web Service License Agreement. This AWSLA allows the cloud service provider to terminate service to any customer at any time for any reason and contains a convenient not to sue Amazon or its facilities for any damage that might arise
అవుట్ ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ AWS LA. అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఎప్పుడైనా కూడా లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, అంటే మీరు డ్యామేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే కనుక. ఓకే, అంటే వీళ్ళకి ఏమన్నా కాస్ట్ లొకేషన్స్ ఏంటి, యుఎస్ వెస్ట్లో లొకేషన్ ఇక్కడ ఉంది, అవైలబిలిటీ జోన్ ఈ జోన్లో, దాని కాస్ట్ ఎంత ఉండిద్ది అనేవి రాశారు టేబుల్. An availability zone is a data center consisting of a large number of servers. అంటే డేటా సెంటర్స్ అంటే మనకి డేటాను ప్లేస్ చేయడానికి కొన్ని సెంటర్స్ ప్లేస్ చేస్తుంటారు కొన్ని కంట్రీస్లో, అన్ని కంట్రీస్లో చేయండి, కొన్ని కంట్రీస్లోనే డేటా సెంటర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. అంటే అక్కడ మనకి ఈ ఏమంటాం హార్డ్ డిస్క్ లాంటివి ఉంటాయి అన్నట్టు, డేటాను స్టోర్ చేయడం కోసం డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. రైట్, ఎన్ అవైలబిలిటీ జోన్, అదే ఆ డేటా సెంటర్ ఉండేదాన్ని అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉంటాయి. An availability zone is a data center consisting of a large number of servers. A server may run multiple virtual machines or instances started by one or more users. An instance may use storage services S3, EBS, and SimpleDB as well as other service provided by AWS. A cloud allows all systems in an availability zone to communicate with one another and with systems in other availability zone of the same region. ఓకే, సేమ్ రీజియన్స్లో ఉన్న మిగతా అవైలబిలిటీ జోన్స్లో తీసుకోవచ్చు. అంటే ఒక రీజన్స్గా డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ రీజన్స్గా డివైడ్ చేసి అక్కడ మనకి అవైలబిలిటీ జోన్స్ని పెడతారు. ఆ అవైలబిలిటీ జోన్స్లో డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి. ఇదో డయాగ్రామ్ వేసి చూపించారు ఇక్కడ. ఇవి వాటి జోన్స్ ఏంటి, కాస్ట్ ఏంటి, అలాగే వాటి ఏపీఐ నేమ్స్ ఏంటి, ఎంత మెమరీ ఉంది, ఓకేనా, EC2 ఎన్ని యూనిట్స్ని కంప్యూట్ చేయగలదు, అవన్నీ టేబుల్లో వాళ్ళు డిస్ప్లే చేస్తారు. ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారు, అదంతా AWS సంబంధించిందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ మోడల్ ఏంటంటే ఇంకొకటి గూగుల్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ద గూగుల్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, Google's effort is concentrated in the area of software as a service. వాళ్ళేమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ని ఫోకస్ చేశారు, ఎవరు AWS వాళ్ళు. గూగుల్ వాళ్ళు దీని మీద ఏం చేశారంటే దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. రైట్, it is estimated that the number of servers used by Google was close to 1.8 million in January 2012 and was expected to reach close to 2.4 million in the early of 2013. Services such as Gmail, Google Drive, Google Calendar, Picasa, and Google Groups are free of charge for individual users and available for the free for organizations also. ఓకే, ఇవి కొన్ని బేసిక్ సర్వీసెస్ని ఇచ్చారు. జీమెయిల్ సర్వీస్ ఒకటి, అలాగే గూగుల్ డ్రైవ్ సర్వీస్ ఒకటి, గూగుల్ క్యాలెండర్, పికాసా అంటే బొమ్మలు ఉంటాయి కదా పికాసా, నెక్స్ట్ గూగుల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ యూజర్స్ అండ్ అవైలబుల్ ఫర్ ఫ్రీ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో. ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫ్రీగాని ఇచ్చారు, ఇండివిజువల్స్కి ఫ్రీగాని ఇచ్చారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, దీస్ సర్వీసెస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏ క్లౌడ్ and can be invoked from a broad spectrum of devices including mobile ones such as iPhones, iPads, BlackBerry, and laptops and tabs అన్నమాట. ఓకే, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి. రైట్, ద డేటా ఫర్ దీస్ సర్వీసెస్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటా సెంటర్స్ ఆన్ ద క్లౌడ్. డేటా ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాము అంటే క్లౌడ్లో స్టోర్ చేస్తాం. ద జీమెయిల్ సర్వీస్ హోస్ట్ ఈమెయిల్స్ ఆన్ ఏ గూగుల్ సర్వర్స్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ ఏ వెబ్ ఇంటర్ఫేస్ టు యాక్సెస్ దెమ్ అండ్ టూల్స్ ఫర్ మైగ్రేటింగ్ ఫ్రమ్ లోటస్ నోట్స్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్స్చేంజ్. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫీచర్స్ సచ్ యాజ్ tables, bullet points, okay, basic fonts and text size. It allows multiple users to edit and update the same document and view the history of document changes, and it provides a spell checker also. Okay, Microsoft Edge లో, లోటస్ నోట్స్లో. రైట్, ఓకే,
Next, the service allows users to import and export files in several formats including Microsoft Office, PDF, text and ఓపెన్ ఆఫీస్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి సర్వీసెస్. నెక్స్ట్, గూగుల్ క్యాలెండర్. గూగుల్ క్యాలెండర్ ఈజ్ ఏ బ్రౌజర్ బేస్డ్ షెడ్యూలర్. ఇట్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ క్యాలెండర్స్ ఫర్ ఏ యూజర్. ద అవైలబిలిటీ టు షేర్ ఏ క్యాలెండర్ విత్ అదర్ యూజర్స్. ద డిస్ప్లే ఆఫ్ daily or weekly, monthly views and the availability to search ఈవెంట్స్ అండ్ సింక్రొనైజ్ విత్ ద అవుట్లుక్ క్యాలెండర్. ఇంకా మీకు ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే కనుక ఆ ఈవెంట్స్ నోట్ చేసుకుని అవుట్లుక్ క్యాలెండర్తో మనం సింక్రొనైజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, గూగుల్ క్యాలెండర్ ఈజ్ యాక్సెసిబుల్ ఫర్ మొబైల్ డివైజెస్ ఆల్సో. ఓకే, గూగుల్ క్యాలెండర్ అనేది మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే గూగుల్ క్యాలెండర్లో మీరు ఈవెంట్స్ ఏమైనా కావాలంటే దానిలో పెట్టుకుంటే మనకి అలర్ట్ పెట్టుకుంటే అలర్ట్ వస్తుంది అనమాట. అదే చెప్తున్నారు. ఈవెంట్ రిమైండర్స్ కెన్ బి రిసీవ్డ్ వయా SMS, డెస్క్టాప్ పాపప్స్ ఆర్ ఈమెయిల్స్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పాసిబుల్ టు షేర్ యువర్ క్యాలెండర్ విత్ అదర్ గూగుల్ క్యాలెండర్ యూజర్స్ ఆల్సో. మీ ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే SMS తీసుకోవచ్చు, లేదంటే డెస్క్టాప్ మీద పాపప్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదా ఈమెయిల్ కూడా పంపించుకోవచ్చు, లేదా మీ క్యాలెండర్ని వేరే గూగుల్ క్యాలెండర్ యూజర్స్కి కూడా షేర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్, అంటే ఒక పెద్ద లార్జ్ కంపెనీ CEOs ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ పిఏలు ఉంటారు కదా, ఆ క్యాలెండర్ వాళ్ళకి కూడా పెడతా ఉంటే ఇద్దరికి షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. పిఏ దాంట్లో చెప్తూ ఉంటాడు ఈరోజు ఈవెంట్ ఉందని. అది బాస్ కూడా చూడాలి కదా, అప్పుడు షేర్ చేస్తే ఆ ఇద్దరు చూసుకోవచ్చు. అలా పికాసా ఈజ్ ఎ టూల్ టు అప్లోడ్, షేర్ అండ్ ఎడిట్ ఇమేజెస్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ 1 GB ఆఫ్ డిస్క్ స్పేస్ పర్ యూజర్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్. అంటే పికాసాలో ఏం చేస్తాము, అప్లోడ్ చేస్తాము డేటాని, ఇమేజెస్ని, అలాగే షేర్ చేస్తాము, ఎడిట్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఎంతవరకు ఇచ్చింది, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ 1 GB ఆఫ్ డిస్క్ స్పేస్ పర్ యూజర్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఛార్జ్. 1 GB వరకు ఈ డేటా మనకి ఫ్రీగానే వస్తుంది. నెక్స్ట్, యూజర్స్ కెన్ యాడ్ ట్యాగ్స్ టు ఇమేజెస్ అండ్ అటాచ్ లొకేషన్స్ టు ఫొటోస్. యూజర్స్ ఏం చేయొచ్చు, వాటికి ట్యాగ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే, లొకేషన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, Google Base is a service allowing users to load structured data from different sources to a central repository that is a very large, self-describing, semi-structured, heterogeneous database. It is self-describing because each item follows a simple schema. స్కీమా అంటే ఏంటి, వాటి యాట్రిబ్యూట్స్ ఏముండయి, ఒక్కొక్క యాట్రిబ్యూట్ టైప్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్తాం. దానిలో కీ కన్స్ట్రైంట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెప్తాం. సింపుల్ స్కీమా. గూగుల్ డ్రైవ్ ఈజ్ అన్ ఆన్లైన్ సర్వీస్ ఫర్ డేటా స్టోరేజ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అవైలబుల్ సిన్స్ April 2012. మనకి గూగుల్ డ్రైవ్లో ఏంటి, మన డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఎక్కువ డేటా ఉంటే గూగుల్ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం. దిస్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ ఫ్రమ్ ద April 2012. రైట్. ఇట్ గివ్స్ యూజర్స్ 5 GB ఆఫ్ ఫ్రీ స్టోరేజ్ అండ్ ఛార్జ్ $4 per month ఫర్ 20 GB. మీకు 5 GB వరకు గూగుల్ డ్రైవ్లో మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అదే మీకు 20 GB డేటా కావాలంటే $4 per month పే చేస్తే కనుక 20 GB వరకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ PCs, MacBooks, iPhones, iPads అండ్ Android devices and allows organizations to purchase up to 16 TB ఆఫ్ స్టోరేజ్. ఓకే, ఎవరైనా ఎంతవరకు పర్చేజ్ చేయొచ్చు అంటే 16 TB వరకు మాత్రమే. రైట్. Google Groups allows user to host discussions forums to create messages online or via email. Google Groups ఏం చేస్తే allows users to host discussion forums to create messages online or via email also. Google is also a leader in the platform as a service space. AWS, అమెజాన్ వాళ్ళేమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో లీడర్స్, గూగుల్ వాళ్ళేమో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్లో స్పేస్లో లీడర్స్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్, అంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అండి ఫస్ట్ గూగుల్ వాళ్ళు, తర్వాత ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ కూడా వీళ్ళే, అప్పటి వరకు వీళ్ళే ఉండేవాళ్ళు. నెక్స్ట్, ద డేటాబేస్ ఫర్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ విత్ గూగుల్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ విత్ SQL లైక్ సింటాక్స్. ఒక GQL గూగుల్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఉంది, లైక్ SQL లాగా అనమాట. ఓకేనా,
నెక్స్ట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు గూగుల్ సర్వీస్ స్ట్రాటజీ. మనకి స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే ఏంటి? మన డేటా స్ట్రక్చర్డ్, అన్స్ట్రక్చర్డ్, సెమీ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా ఉంది కదా. ఇక్కడ గూగుల్ సర్వీసెస్లో స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని యూజ్ చేస్తాం. మన ఆర్డీబీఎంఎస్లో కూడా యూజ్ చేసేది స్ట్రక్చర్డ్ డేటానండి, మన ఎస్క్యూఎల్లో యూజ్ చేసేది. నెక్స్ట్ గూగుల్ కోఆప్ allows users to create customized search engines based on a set of facets or categories. Okay, right. For example, the facets for a search engine for the database research community available ఒక లొకేషన్ ఇచ్చారు. Google has also redefined the laptop with a introduction of the Chromebook, a purely web-centric device running Chrome OS. ఓకేనా, మన ల్యాప్టాప్ ప్లేస్లో క్రోమ్ బుక్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేశారు. అంటే దీనిలో ఏంటంటే మనకి మన ల్యాప్టాప్లో ఉన్నట్టు 1 TB హార్డ్ డిస్క్లు ఇట్లా ఉండవు. అంటే సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని థిన్ క్లయింట్స్ అనొచ్చు. ఓకేనా, క్రోమ్ బుక్ని అన్ని డేటా అంతా క్లౌడ్లో పేస్ట్ చేస్తారు. మీకు కావాల్సినప్పుడు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు దీంట్లో. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, extreme probability, built-in 3G connectivity, almost instant on and all-day battery life are the main attraction of this device with a keyboard. నెక్స్ట్ గూగుల్ అంటే ఇక్కడ బాటమ్ అప్ టాప్ డౌన్ అంటాం కదా, ఇది బాటమ్ అప్లో తీసుకునేది. ఓకే, ఇది అంతా లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అని రాశారు కింద. ఫ్యాబ్రిక్ కంట్రోలర్, బ్లాక్స్ ఆఫ్ డేటా, మనకి ఇక్కడ ఏముంటాయి? టేబుల్స్, ఓకేనా, క్యూబ్స్, స్టోరేజ్ డేటా ఎలా ఎలా ఉంది? బ్లాక్స్లో రాయొచ్చు, టేబుల్ ఫార్మేట్లో రాయొచ్చు, ఇమేజెస్లో రాయొచ్చు. అలా కనెక్ట్ అవుతాం మనం నెట్వర్క్ ద్వారా. అప్లికేషన్స్ డేటాని రన్ చేసుకుని బయటికి అవుట్పుట్ ఇస్తాం. ఇవి వాళ్ళ సర్వీసెస్కి అంటే ఇంకా కొత్త వేరేవి ఈ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్, గూగుల్ క్లౌడ్, వాటితో పాటు యూకలిప్టస్ అని, ఓపెన్ నెబులా అని, నీంబస్ అని, ఇలా కొన్ని పాపులర్ క్లౌడ్స్. ఇవన్నీ ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు ఏంటి అనేది రాస్తారు. కొన్ని ప్రైవేట్ యూకలిప్టస్ టైప్ అంటే ఇది ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్ అండి. అలాగే ఓపెన్ నెబులా కూడా ప్రైవేట్ క్లౌడే. నీంబస్ అనేది పబ్లిక్లోనే ఇస్తున్నారు, ప్రైవేట్లోనే ఇస్తున్నారు. ఇది యూకలిప్టస్, నీంబస్ అనేవి లార్జ్ యూజర్ పాపులేషన్, ఎక్కువ మంది యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓపెన్ నెబులా అనేది స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ రెండిట్లోనేమో ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయినా రన్ అవుతాయి. నీంబస్లో మాత్రం సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్కి పాపులర్ అండి. నెక్స్ట్ కస్టమైజబిలిటీ, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అండ్ లిమిటెడ్ యూజర్స్. ఓకే, ఈ ఫస్ట్ రెండు కూడా మనకి లిమిటెడ్ యూజర్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. బట్ ఇమేజ్ స్టోరేజ్ అండ్ క్రెడెన్షియల్స్, ఇక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు నీంబస్లో, పబ్లిక్ క్లౌడ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యూకలిప్టస్లోను నీంబస్లోను స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఓపెన్ నెబులాలో మాత్రం కొంచెం అంటే కాంప్రమైజ్ అవుతారు సెక్యూరిటీకి. యూజర్ యాక్సెస్, యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకుని అందరూ కూడా యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకుంటారు ఫస్ట్ రెండు కూడా. అక్కడ పబ్లిక్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే X509 క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. ఇలా నెట్వర్క్ యాక్సెస్ అంటే ఎట్లాగంటే యూకలిప్టస్లోనే క్లస్టర్ కంట్రోలర్. ఇక్కడ ఓపెన్ నెబులాలో ప్రైవేట్ క్లౌడ్ పర్టికులర్గా. ఓకేనా, కాబట్టి అక్కడ ఏంటంటే మనకి నెట్వర్క్ ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నీంబస్లో మాత్రం టు ఈచ్ కంప్యూట్ నోడ్. ఓకే, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ప్రతి కంప్యూట్ నోడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, నెక్స్ట్ టాపిక్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ.